So we have just a short time more for more of your questions. So let's go on to the next group. У нас есть еще немного времени для того, чтобы ответить на вопросы, поэтому давайте перейдем к следующей группе. And report what you understood or what questions you might have. И к тому, вы можете рассказать, что вы поняли, какие вопросы возникли. I'll try to answer shortly. А я попробую коротко на них ответить. Who's next? Кто следующий? Давайте я скажу, хотя все, что я сегодня услышал, только наоборот нарушило, как мне кажется, мое некоторое понимание пустотности. So I'll try to say, but everything I've heard today is actually confused me even more. Confuses you even more. Yeah. Значит, как я понимаю, что наша цель — это понять, как все существует на самом деле, и когда мы, значит, живем в нашей обычной жизни, мы обычно пытаемся анализировать явления с точки зрения присущих им характеристик, и поскольку у нас информации недостаточно, мы навешиваем еще какие-то проекции на эти явления, чтобы нам было просто, как нам кажется, удобнее жить. So from my point of view, the thing is to the main goal of Buddhism is to realize how things actually exist in reality, and in our daily life, because of the lack of information of external objects, we think about them in terms of defining characteristics and projecting those characteristics which are not there. Примерно так. И когда мы анализируем, как вещи существуют в реальности в буддизме, мы используем подход пустотности, доказательства существования от обратного. То есть мы не описываем, каким образом вещи существуют, а мы отбрасываем те способы, какими они не существуют, чтобы в остатке осталось как бы правильное понимание. And using Buddhist methods, we're trying to figure out how things exist in reality, using the method of cutting the ways how things doesn't exist, to being left with the way how things actually exist. И мы используем для этого, то есть вот это понимание пустотности, оно не может быть отдельно от объекта отрицания, поэтому сначала мы определяем правильным образом объект отрицания, и дальше мы пытаемся доказать, что такого объекта не существует. So we're trying, we can't separate voidness and object of negation, so first we're trying to define object of negation, and then to figure out that this actual object of negation doesn't exist in reality. И дальше мы используем два пути. Первый, который, как мне кажется, я понимаю, и второй, который я точно не понимаю. Один — это утверждающее отрицание, и другой — не утверждающее отрицание. В утверждающем отрицании, как я понимаю, мы анализируем феномены с точки зрения невозможных способов их существования, отбрасываем эти невозможные способы существования, но при этом какой-то остаток, какой-то феномен все равно остается. У меня короткая память, поэтому не смогу. So we, at least to make this, actually, we have to use two paths or two ways. First is implicative, and second is non-implicative objection. Negation. And one way I understand, and other way I actually don't quite understand. And on the way of implicative negation, we're trying to negate some characteristics. Мы анализируем способы, невозможные способы существования феноменов, их отбрасываем, но при этом в остатке как бы остается след самого феномена. So we're analyzing impossible ways of existing of object, then reject them, and what is staying is actually how things exist. Well,
we have to be a little bit more precise. Нам нужно быть чуть более Можно точным. я чуть-чуть буквально You haven't закончу? finished your question. I'm sorry. И вот второй метод — это не утверждающего отрицания, когда мы отрицаем, каким образом феномен не существует, и отрицая это, у нас не остается вообще ничего. И вот здесь я не понимаю, где вот эта тонкая грань между нигилизмом и вот этим вторым способом просанги. And the second way is non-implicative negation, when we are saying that everything doesn't exist, and I cannot get this boundary, subtle boundary. What makes this second method different from nihilism point of view? Right. First of all, the difference between an implicative and non-implicative negation. Во-первых, разница между этими двумя способами отрицания. This, I'm pointing to my watch, this is not a dog. Я использую пример часов. Это не часы, это не собака. So that's an implicative negation. You know, I'm saying this, so I'm do it again. When I say this is not a dog, when I refute dog or negate dog, this is left behind. И когда я отрицаю собаку, я говорю, что это не собака, то, что остается, это вот это. So it says this watch is not a dog. Эти часы это не собака. So it is leaving behind the affirmation that this is a watch. И это оставляет подтверждение того, что это, собственно, часы. As if it is established truly as a watch, and all that I'm negating is that it's a dog. И таким образом я утверждаю, что это часы, но отрицаю, что это собака. But a non-implicative, there is no dog, Мне подтверждающий способ говорит, что нет собаки. or there is no flying saucer, Так же, как нет летающей тарелки. or there is nothing that can establish itself by its own power. Как будто и нет ничего, что могло бы подтвердить свое существование с своей собственной стороны, своими собственными силами. There is no such thing as that way of existing or establishing, Нет, that something establishes it by itself, establishes itself by its own power. нет такого способа существования, который подтверждает существование чего-то, а его собственной силой, находящейся на собственной стороне объекта. Those are non-implicative. Это не подтверждающий Negations. способ отрицания. We are not stating that something existent is devoid of something that is non-existent. Мы не отрицаем, что нечто существующее, что лишено чего-то несуществующего. So when we are negating something with voidness, Когда мы отрицаем нечто с помощью пустотности, we're negating something that never existed, мы отрицаем то, что никогда не существовало. and specifically we're negating a way of existing that never existed, could never exist because it's impossible. И мы отрицаем способ существования, который никогда не существовал и не мог бы никогда существовать, потому что это невозможно. So we're not starting with an affirmation of how something exists and then removing something from it. Мы не начинаем с подтверждения того, что нечто существует, а потом убираем нечто, то, что не существует. You know, removing the projection that we impose on that object. Убирая проекцию, которую мы навешиваем на объект. Because if we do that, you know, start with an affirmation and just remove something that's there, that we thought that was there, Потому что если мы вначале подтверждаем, что нечто существует, а потом убираем то, что не существует, у нас создается впечатление, что это то, что мы убрали, оно там когда-то было на стороне объекта. right? Even when we are focusing on no such thing as what we removed, Даже если мы концентрируемся на том, что мы убрали, на том, что осталось после того, как мы убрали, because all these other schools in Buddhism, when they focus on voidness, they are focusing on a non-implicative negation, no such thing. и все остальные буддийские школы концентрируются на этом объекте, это есть неподтверждающее отрицание. Nevertheless, they are asserting
something on the side of the object that they are affirming, and then, negating something that's impossible, Тем не that менее, is additionally about it. Тем не менее, они подтверждают существование чего-то на стороне самого объекта, говоря о том, что нечто позднее было к нему добавлено. And the Prasangic point of view is that you can't affirm something findable on the side of that object. И с точки зрения прасангики мы не можем подтвердить наличие чего-либо на стороне самого объекта. So we merely refute what's impossible. Так что мы просто отрицаем то, что невозможно. And that refutation itself doesn't leave anything behind. И это отрицание само по себе ничего больше не оставляет. Now, we are no longer in that total absorption. Мы больше не поглощены этим. And yes, something appears. И, конечно, у нас остаются некие видимости, нам что-то кажется. But that's very different from something that was existent, that we affirm and then take something away from it that wasn't there, но это сильно that we just projected. отличается от того, что если бы нечто мы утвердили существование чего-то и убрали от этого некое качество, которого там нет, которое мы проецировали. It's a subtle difference, but it's actually quite a significant difference. Это тонкое различие, но оно значимо. Next. Следующий вопрос. That obviously didn't clear up everything. Это определенно, конечно, не разъяснило все сомнения. But it's something to, what should I say? Really have to think about that. That what we see, subsequent to that negation wasn't something that was sitting there already. Нам нужно понимать, что то, что мы видим после этого отрицания, не сидело там, не находилось на стороне объекта. And that, in a sense, we conceive of it as, I didn't see it before. We conceive it as. We do not, you see, the misconception would be that it was sitting there like this all along, and I just didn't realize that. Неверным пониманием будет тот факт, что когда мы принимаем, что нечто существовало на стороне объекта, просто раньше мы этого не понимали. That is quite different. Это отличается. From the realization that, what I was projecting was completely false. Отличается от понимания того, что все, что я проецировал, было совершенно неверно. Nevertheless, when I stop projecting what's impossible, и после того, как я перестаю проецировать то, что невозможно, something appears. Нечто возникает. There is an appearance. Возникает видимость. So the whole flavor of it is quite different. You're never saying anything from the point of view of what's on the side of the object. Вкус у этого переживания иной, и мы никогда не говорим, что нечто существует, не утверждаем, что нечто существует со стороны самого объекта. But we are not negating that there are objects. Но мы не отрицаем, что существуют объекты. Объекты существуют. Okay? Хорошо. Наша группа, пытаясь определить пустотность, как советовал уважаемый учитель, попыталась оттолкнуться от определения пустотности. So we are trying to find out what voidness is by searching for definition of voidness. Mm-hmm. Как отсутствие невозможных способов существования или со стороны субъекта отсутствие невозможных способов восприятия существования. So we defined it as impossible ways of existing of an object or absence of impossible way of establishing its existence. Mm-hmm. Какие нам показалось основные невозможные способы существования или восприятия существования? В первую очередь это постоянство. So what are these impossible ways of existing? First of all is impermanence. Permanence.
Постоянство, да, отсутствие постоянства. First is permanence. То есть, в принципе, ничего постоянного нет, потому что в каждый момент времени все становится немножко другим. Вот на поверхностном уровне это, конечно, понятно, но на более глубоком уровне это понять достаточно тяжело. So from moment to moment everything is changing and nothing stays the same, and it seems obvious from a conventional point of view, but from more subtle or deeper point of view it's not so obvious. I have to interject here that we were speaking in terms of the self, person. Я должен здесь сказать, что мы прежде всего говорим о «я» или личности. There are, if we speak in terms of phenomenon, there are certain phenomena that are static, that don't change. Если мы говорим об объектах, то есть феномены, которые статичны и неизменчивы. These are facts about things like their voidness or categories. You can replace one category with another category, but a category itself doesn't do anything. Есть факты, такие как, например, есть факты реальности, такие как, например, пустотность или категория, которые неизменны. Мы можем заменить одну категорию с чем-то, но это не меняет саму категорию. We're speaking about person, self, me. Мы говорим о личности, человеке или я. Go on. Продолжайте. И второй феномен, который мы рассмотрели, это невозможный способ существования чего-то, обладающего определяющими критериями само по себе, определяющими параметрами само по себе. And second, we think that что ничто не существует, обладающее... Не обладает определяющими параметрами, то есть со своей стороны, само по себе, своей силой. So that nothing has defining characteristics by its own, from its own side. То есть одно и то Yeah, же. that pertains to everything, Это, not just the self. и это распространяется на все, не только на себя. Да. Yes. То есть любой объект для двух разных субъектов, он может быть совершенно именно в его основном критерии определяющем, он может быть разный. Для одного и того же субъекта в разные моменты он может быть разный. So the same object might be completely different for different subjects Right, in different conditions and circumstances. right, Ну вот, собственно, и все. So basically that's it. right. This is the example of the humans perceiving a glass of water, hungry ghosts as pus, and the gods as nectar. И это относит нас к примеру, когда стакан воды человек видит как воду, голодный дух видит его как гной, как стакан с гноем, а божества видят стакан, наполненный нектаром. All three are correct Все три верны. from the point of view of the class of beings that are perceiving it. С точки зрения того класса существ, которые воспринимают этот объект. So there are defining characteristics of water, pus, and nectar, Есть определяющие характеристики воды, гноя и нектара, but they don't exist on the side of this object, establishing it as these three, because it couldn't be all three at the same time. но они не существуют на стороне самого объекта, подтверждая его существование, потому что они не могут существовать одновременно. If it established it by its own power, Если они from its own side, it could only be one thing. It couldn't be several things. Если бы они существовали со стороны самого объекта, то этот объект мог быть чем-то одним, не мог бы быть несколькими. So the example that I love to use И поэтому пример, который я люблю использовать, is we have 12 eggs. что у нас есть 12 яиц. These can be, if we look at characteristics, they are divisible into three groups of 4. Если мы посмотрим на их характеристики, то мы можем разделить их на 3 группы по 4 яйца. 4 groups of 3, 4 группы по 3 яйца, 6 groups of 2, 6 групп по 2 яйца 2 groups of 6. и 2 группы по 6 яиц. Where are those defining characteristics? И где же находятся эти определяющие характеристики? Can you find them in the 12 eggs? Можем ли мы их найти на стороне 12 яиц? No. Нет. Can they be divided into 3 groups of 4, etc.?
Yes. Можно их ли разделить на 3 группы по 4 яйца или 4 группы по 3? Конечно, можно. So this divisibility by 3 or 4 that is established by the mental label И это разделение на 3 и 4, оно обусловлено нашим умственным обозначением. and is valid for those who want to make a 3 egg omelet or a 2 egg omelet or a 4 egg omelet. И оно достоверно для тех, кто хочет сделать омлет из 3 яиц, 4 или 2. So they're all correct depending on mental label, but the mental label can't be found on the side of the 12 eggs. Все эти варианты достоверны, но мы не можем обнаружить эти характеристики, определяющие характеристики на стороне 12 яиц. That's the solution to the water pus nectar paradox. И это решение к парадоксу о воде, гное и нектаре. Okay? Хорошо? So, Can I ask a question? yes. Ну, вопрос как раз про то, как мы воспринимаем объекты, то есть неправильным способом, потому что, как я поняла, что это восприятие неверное объектов, оно у нас практически инстинктивное. То есть мы видим объекты там самосущими, отдельными, отделенными от этой четкой линии, фактически на уровне ощущений. И можно ли вот это на уровне инстинктов и ощущений, вот это восприятие объектов, которые имеют самосущие характеристики, устранить при помощи логического анализа, если мы это иногда воспринимаем на уровне просто ощущений и инстинктов. So my question is basically about our perceiving different things and phenomena, and as far as I understood, our perceiving of things, I mean impossible ways of existing, are almost unconsciously or instinctively. We're making it instinctively. And my question is it possible to so we can see them as truly existence, self-sufficiently known by their own side, undivisible or having a line around them, and it just feels like that. So my question, how is it possible to stop it with logical methods if it is unconscious and instinctive? Well, the terminology that's used in the Buddhist jargon is that they're automatically arising. Терминология, которую используют в буддизме, это то, что они возникают автоматически. That nobody had to teach us that. И никому не нужно нас учить этим. But doctrinally, there are some that are doctrinally based that we had to learn, but then we believe that and it feels like that. Есть некоторые основанные на доктринах или видения, которыми нас научили, но все остальные возникают сами. Now, by how do we get convinced through logic that there's no such thing? I discussed that a little bit yesterday. То, каким образом мы можем понять, что подобных способов существования нет с помощью логики, я говорил об этом немного вчера. But perhaps we need to clarify that a little further. Но, возможно, нам нужно это немного прояснить. You realize that what I'm perceiving doesn't correspond to reality, it doesn't refer to anything real. Мы понимаем, что то, что я воспринимаю, не относится к реальности, не относится ни к чему настоящему. And the more that we are familiar with that, И чем больше мы привыкаем к этому пониманию, then the more we start to believe that that is correct. тем больше мы начинаем верить в то, что это правда. And so then, as I was explaining about mindfulness, you have to remind yourself that this is, like a dream or whatever. И когда мы говорили о памятовании, это именно то, о чем мы должны себе напоминать, что явления, подобные сну, so that we deal with things. It doesn't mean that you don't deal with things. и мы продолжаем взаимодействовать с объектами, мы не прекращаем это взаимодействие. But if we use a general example, Но если мы используем общий пример, problem. например, проблема. There's a situation of we're out of work, or our children are doing poorly in school, or whatever the situation is. Например, у нас нет работы, у нас детей выгнали из школы, и какая бы проблема ни была. And of course, every moment of our experience is different and has different things that we're seeing and doing and feeling and so on, because each moment of our life is different.
И, конечно, is changing, I should say. каждый момент нашей жизни меняется, он каждый раз разный, мы видим, слышим, переживаем совершенно разные объекты переживания. But we are picking out certain distinguishing characteristics of our experience. Но мы различаем определенные определяющие характеристики, некие определяющие характеристики в этом потоке. And it can be labeled as a problem. И таким образом можем назвать происходящее проблемой. And in our society we have such, convention as, problems. И у нас в People обществе think in terms of problems. есть некая договоренность о том, что такое проблемы, что значит, когда люди думают о проблемах. And if we ask others who are valid sources of information, they'd agree, yeah, you have a problem. И если мы спросим у других людей, которые являются достоверным источником информации, они согласятся, конечно, у тебя есть проблемы. But does this problem exist, establishing itself, this horrible problem out there, like a monster? Но существует ли эта проблема где-то там, утвержденная сама по себе, как какой-то монстр? Then anybody who sees deepest reality would say that's false. It doesn't exist. There's some monster out there, just standing there, making trouble. Но кто-то, кто постигает глубочайшую истину, скажет, нет, там нет никакого монстра, который существует сам по себе, превращает это в проблему. So we clear that away with the understanding of voidness, that this is existing as some sort of horrible thing out there. И мы таким образом мы очищаем с помощью пустотности вот это понимание, что нечто существует там само по себе. There is just still each moment of our experience. Есть все еще каждый момент нашего переживания With various defining characteristics. с различными определяющими характеристиками. And we could label it a problem. Конечно, мы можем это назвать проблемой. That would be valid if we understand that, what's a problem? It's just what the word refers to on the basis of each moment of my experience. И мы можем обозначить это проблемой, это будет достоверно, потому что мы это обозначили относительно некоего объекта, и основой было каждый момент нашего переживания и опыта. And then you realize it's arisen from causes and conditions, and therefore I deal with it by bringing about, further, causes and conditions, and the situation will change. И мы понимаем, что то, что происходит так в силу различных причин и условий, и нам необходимо породить определенные причины и условия, и тогда вся ситуация переменится. But we understand all the levels of dependent arising. Но мы понимаем все уровни взаимозависимого возникновения. Just adding one cause isn't going to make the whole thing, go away and now there's no more problem. It is dependent on many parts, many causes, many conditions. И просто создав какую-то одну причину, вся проблема никуда не улетучится, не изменится. Существует множество частей у ситуации, множество причин, множество условий. So, to get rid of that problem, of unemployment, of children doing badly, many, many things have to change. Not just, it was all my fault. This is, the false understanding of cause and effect. It came from one cause. It was all my fault. I'm bad. I'm a bad parent. Необходимо множество причин и условий для того, чтобы изменилось наше состояние на работе или наша безработица, проблемы с детьми. И неверно было бы думать, что все эти причины, основная причина всех этих проблем – это я. Потому что это, по сути, неверное понимание закона причины и следствия. Ведь не может быть одной причины у всего, что происходит – я. So that's a misunderstanding of cause and effect. И это неправильное понимание закона причины и следствия. So just because we negate impossible ways of existing means that we can deal with the problem, and the problem can be, affected by causes and conditions. It can't if it's just sitting as a solid monster out there. It won't be affected by anything. И отрицая невозможные способы существования, у нас появляется возможность справиться с проблемой. Она не сидит где-то сама по себе, так как будто на нее нельзя ничем повлиять. Okay? Хорошо? Right. Why don't we make this last question, because we had agreed that we wanted to do some meditation. Давайте последний вопрос, потому что мы договорились, что у нас будет еще медитация. У нас последняя группа осталась. We have the last group left. We have the last group left, so
See? Flexibility, so we'll have two questions. Видите, я проявлю некую гибкость, у нас будет два отношении вопроса. Понимание, что такое пустота. Рассказывали историю, когда лама Еше из Капан монастыря, он познал, как он говорил, пустотность, когда ему было 20 лет. История такова, что ему уже было 30 с лишним лет. Зашел его помощник в его комнату, и лама Еше стоял весь в слезах. Он его спросил, что с тобой случилось. Он говорит: я думаю, что я познал абсолютную бодхичитту. Такое же определение пустотности, абсолютная бодхичитта. Могли бы сказать разницу, вот, что, в чем разница между пустотой, emptiness, and ultimate bodhicitta? So, I have an example. I heard an example about voidness. When Lama Yeshe always said that he realized voidness when he was 20, being in Kopan. But then once, when he was 30, his attendant came to a room and saw Lama Yeshe crying, saying that he realized absolute bodhicitta. So my question is, what is the difference between voidness and absolute bodhicitta? Because it seems that definition is the same. The definition is the same, so I have no idea what Lama Yeshe was saying, referring to. Определение действительно одно и то же, я понятия не имею, о чем говорил Лама Йеше. Or if these accounts are valid accounts. Valid, yeah. If they are, I don't know. Если источники верны, тогда, я не знаю. When we speak about deepest bodhicitta, Когда мы говорим о глубочайшей бодхичитте, we're understanding the voidness of enlightenment. мы говорим о понимании пустотности просветления. You see, conventional bodhicitta is focused on our own individual enlightenments. Обусловленная бодхичитта – это концентрация на нашем собственном просветлении, которого мы сможем достичь, That we have not yet attained, but we can attain on the basis of our Buddha nature factors. которое мы еще не достигли, но можем достигнуть, потому что обладаем качествами Будды. And then deepest bodhicitta is understanding the voidness of that enlightenment. So we understand the voidness of the causality of how it's attained, the voidness from the point of view of a result, and so on. И абсолютная бодхичитта – это понимание пустотности просветления, пустотности причины и следствия, которые нас к этому приводят с точки зрения результата. So I have no idea whether Lama Yeshe was speaking about, he understood the, what level of voidness of the self, or of all phenomenon, or of all enlightenment, or who Я knows. понятия не имею, о чем говорил Лама Йеше, о каком уровне пустотности я или пустотности феноменов он говорил, я не знаю. And I realized that could mean that I had a correct conceptual cognition, it could mean that I had non-conceptual cognition, it could mean that I had that for the first time, it could mean that I had it, prolonged, it could mean anything. Это, возможно, он имел в виду, что он познал концептуально пустотность, или что не концептуально, или что он познал это первый раз. Это могло быть что угодно. So now the last group. Завершающая группа. Мы рассматривали пустотность на примере пирога. То есть если представить, что группа, человек смотрит на пирог, и каждый, попробовав этот пирог, наделяет этот пирог каким-то вкусом. Для кого-то он сладкий, для кого-то горький, кислый и так далее, то получается, что этот пирог не обладает ни одним из вот этих качеств, да, которым его наделила эта группа людей. И получается, что этот пирог свободен, да, от присутствия этих качеств, да, наделенных. So, to explain voidness, we were using an example of a pie. For example, if we have a group of people and we divide pie, and each person would taste a pie and experience it with different taste. One person will experience it as sweet, other with sour or bitter. It would mean that pie doesn't have is free from any of these characteristics. Свободен от всех этих характеристик. Это все, да? Нет. Дальше, получается, что пирог все равно как объект присутствует. Но получается, если мы дальше будем смотреть именно на этот объект, пирог, и разбирать его по составным частям, то и сам пирог тоже отсутствует, а пирог это только лейбл, да, только вот марка такая, которую мы наклеиваем на совокупность
того, из чего он сделан. И если дальше глубже это все рассматривать, то рассыпается просто все абсолютно. So after that we can conclude that only pi left, but if we'll try to divide pi in infinite pieces, we can actually realize that there is no pi and only label. Pi is only a label which we put on the aggregates of pi, and then nothing Pieces exists. of pi. Pieces of pi, yeah. Well, first of all, you have the misconception here that everything is like a blank, a blank diskette, and that all the characteristics then are placed on it by mental labeling. Но здесь существует неточность в том, что нам может показаться, что все объекты существуют как пустой диск, на который мы записываем определяющие характеристики. It's not that there are blank, diskettes all around us, and we are projecting, sweet, sour, things like that. Things do have defining characteristics. И дело не в том, что нас окружают пустые диски, на которые мы записываем определяющие характеристики, такие как сладкий, горький, кислый. У объектов есть определяющие характеристики. But how do we establish that the things have defining characteristics? It's only in terms of what the labels for these characteristics refer to. You can't find the characteristics on the side of the object. Но как мы подтверждаем существование этих определяющих характеристик, только навешивая ярлык или обозначение на них? Мы не можем обнаружить их на стороне самих объектов. And you can't find the characteristics all sitting there on the side of the object, because then it would be terribly crowded, wouldn't it? И мы не можем обнаружить все определяющие характеристики на стороне самого объекта, иначе им бы там просто не хватило места. But nevertheless, conventionally, there are defining characteristics. Но тем не менее на обусловленном уровне там есть определяющие характеристики. And it appears as though it's on the side of the object, but it isn't. И возникает... Well, it is on the side of the object in a sense, but it isn't. It doesn't have the power on the side of the object to establish something, and you can't find it there, and it's not sitting there. И возникает ощущение, что они присутствуют там, и мы все-таки можем их там обнаружить, но мы не можем подтвердить их существование только со стороны самого объекта. Они не существуют там своей собственной силой. But that requires a great deal of reflection Но to understand that. это требует очень серьезного размышления, чтобы это понять. В принципе, мы как раз про это говорили, что сам объект не обладает этими характеристиками. So I think we actually was talking about that object doesn't have defining characteristics. Object does have defining characteristics, У объекта есть определяющие but you can't характеристики, find them. но вы не можете их найти. Вы не можете The их 12 обнаружить. eggs can be divided into 3 or 4. 12 яиц groups. можно разделить на группы по 3-4 яйца. Пустотность как раз это невозможность их нахождения. So the voidness then would be an impossible way of establishing these defining characteristics. Voidness would be that the defining characteristics don't have the power to establish what it is from their own side or when lit up by mental labeling. Пустотность будет невозможность подтвердить существование объекта, используя определяющие характеристики, находящиеся на стороне самого объекта. А можно тогда сказать, что объект потенциально обладает абсолютно всеми характеристиками? Can we say that each object potentially have all the characteristics? That every object have all the defining, that have all characteristics? No, because then nothing would have individuality. Нет, потому что тогда ничто не обладало бы индивидуальностью. As we saw, the self doesn't have the characteristics of being static and partless. That are, we imagine that they have those defining characteristics, but that's incorrect. Нам может показаться, что я обладает характеристиками, что оно статично и не обладает частями, но это неправда, мы не можем этого обнаружить. And to go back to this example of the water, pus, and nectar, we shouldn't think that it's liquid that the three types of beings are seeing as water, pus, or nectar. И если мы вернемся к примеру о воде, гное и нектаре, то надо понимать, что речь идет не о том, что жидкость воспринимается таким образом. Even being liquid is mentally labeled. А даже жидкость – это умственное обозначение. You see, that's the example of the blank cassette, that it's actually a liquid and that from its own side, and everybody is, the
the three groups are seeing it, are perceiving it differently. Это как раз-таки имеет отношение к тому, что как будто если бы мы были окружены пустыми дисками, на которые каждый записывал определенные объекты, как будто есть сами эти диски. And there's not even a defining characteristic on the side of the object here that by its own power wraps it in plastic and makes it a knowable thing. И не существует никакой определяющей характеристики на стороне самого объекта, которая собственной силой заворачивает его в пластик, превращая в некую вещь. And makes a very solid boundary between, the molecules of the of whatever it is and the molecules of the air on the other side. Таким образом, Nothing как like будто that. она превращает, создает некую линию, некую границу между молекулами самой этой вещи и воздуха. Ничего подобного нет. Nevertheless, when we are not analyzing through our electron microscope, it's a conventional object, and we can validly see it, Тем не менее, когда мы and it validly functions. без микроскопа пытаемся посмотреть на объект, с обусловленной точки зрения, все верно, это достоверный объект. And that, it says in the section, you have to be satisfied, but that's enough. И с точки зрения, и в текстах описывается, что этого достаточно, мы должны быть удовлетворены этим. So let's be satisfied that that's enough of our questions. Поэтому давайте будем удовлетворены, достаточно вопросов. And you need 5 minutes before we do the meditation. И нам нужно еще давайте 5 минут. Not a bad idea. Мы сделаем перерыв перед медитацией. Неплохая идея. Громкий There was a громкий very звук. loud buzzing sound. Now we put the camera on. And I thought that it was the fluorescent light. И я думал, что его создают флуоресцентные лампы. But then Andre turned off something over there. What was it? Cooler. The cooler. The water cooler. Но Андрей, And no longer was the sound being produced. но Андрей выключил кулер, и звук прекратился. So now we have interesting inference. И у нас следует интересное заключение. For instance, I could have scratched my head and at the same time that he turned off the cooler. Например, я мог чесать свои волосы в то же время, когда он выключил кулер. So I could have thought that scratching my head eliminated the sound. И таким образом подумать, что то, что я расчесывал волосы, прекратило звук. So how do we know that the sound was eliminated by turning off the water cooler? Как же мы узнали, что звук прекратился из-за того, что был выключен кулер? An interesting question. So inference, you have to have some information about it. И это интересный вопрос. Должно последовать заключение, нам необходима некоторая информация. And I thought that the fluorescent lights were making the sound, and they weren't. So that was a projection onto the fluorescent lights. И я думал, что эти лампы производят звук, но это было неверно, это была моя проекция на эти флуоресцентные лампы. Now, fluorescent lights could make that sound, can't they? А подобные лампы могут производить такой звук, не так ли? So, still, when he turned off the water cooler, it could be that, something happened with the fluorescent lights and it caused that switch caused the fluorescent lights to stop making the sound. И даже когда он выключил кулер, у них все равно у этих ламп есть возможность производить звук, и они по какой-то причине, это могло выключение кулера привести к тому, что звук исчез. So, how do we know? Как же мы знаем? Откуда мы знаем? It becomes a very interesting question, doesn't it? И это превращается в интересный вопрос, не так ли? And that characteristic feature of making a sound, does that exist on the side of the fluorescent lamps? Характеризующее качество ламп производить звук, оно присутствует на стороне ламп. And that we were doing something, and that would make it make a sound, and if we weren't doing something, it wouldn't make the sound. И если мы делаем нечто, то это приводит к тому, что звук появляется, или не делаем, то он исчезает. You turn the electricity on, and that makes the sound, and if you turn the electricity off, it doesn't make the sound. Например, мы включаем электричество, и это приводит к появлению звука, и выключаем электричество, это приводит к его исчезновению. But that characteristic of making a sound, now not by itself,
You know, we're doing Svatantrika. It's not by its own power, but when we turn on the electricity, then it makes the sound. Качество производить звук, оно не существует само по себе, оно появляется лишь тогда, когда мы включаем электричество. Это доказательство сватантрики. But still, that characteristic feature of making the sound is sitting inside that fluorescent lamp. Но характеристика производить звук, она все еще находится при этом в самой лампе. Is that the way that things exist? Вот так вот существуют вещи. Where is that characteristic feature of making a sound, of being able to make a sound when the electricity is on? Где находится характеристика производить качество того, что происходит звук? Где он находится? Его включает электричество? You take apart the fluorescent lamp and you can't find it. Мы берем часть или кусок этой лампы, и мы не можем обнаружить это качество. But does it have a characteristic feature of being able to make a sound? Но если эта характеристика, When the electricity is on. если эта характеристика производить звук на стороне самой лампы, да, но только в том случае, если включено электричество. But in this case, even when the electricity was on, it didn't make a sound. Но если бы электричество было включено, но сейчас даже если электричество включено, звука нет. But maybe we didn't hear it. Maybe the dog has better hearing. The dog could hear it. Но, может быть, мы его не слышим, а у собаки у нее слух лучше, и тогда она будет его слышать. So these are the type of things that you start to analyze and work with. И вот это как раз то, что мы начинаем анализировать, то, с чем мы работаем. When we try to understand voidness. Тогда, когда мы пытаемся понять пустотность. In other words, you don't really restrict your meditation just to a meditation session where you're sitting nicely and there's a proper cushion and maybe there's incense and a candle and all this sort of Hollywood setting. И мы не ограничиваем себя вот этим какой-то определенной позой, красивым расположением рук, ног, зажженными благовониями, каким-то голливудским образом. But in daily life, you try to understand from regular examples my misconceptions. Но в повседневной жизни мы пытаемся выяснить на окружающих нас примерах, где происходит наше непонимание. You know, these horrible fluorescent lamps, they make this horrible sound when they're on, and you get really angry with these fluorescent lamps. Мы говорим, вот эти отвратительные, ужасные лампы производят этот мерзкий звук, и мы раздражаемся на эти лампы. You know, you walk into the room and you see that there are fluorescent lights, and you don't even know whether it would make a sound or not, but you already assume that it's going to make some horrible buzz, and I hate that kind of room. Terrible place. Мы заходим в комнату, в которой есть лампы. Даже если нет звука, мы уже заранее знаем, что он там будет. Мы говорим, я ненавижу эти лампы, отвратительное место. So you understand from these examples how disturbing emotions arise based on that type of misconception of how something exists. И на этом примере мы начинаем осознавать, каким образом появляются беспокоящие эмоции, как они следуют из неверного утверждения о том, что нечто существует тем или иным образом. So, anyway, we wanted to do some meditation. We don't have terribly much time. Итак, мы хотим выполнить некую медитацию. У нас осталось немного времени. For meditation on voidness of the self, in the context that we were discussing it, мы попробуем медитировать на пустотность «я», именно то, о чем мы говорили в течение выходных. We need to understand first remember yesterday we were speaking about self is imputed on a basis of labeling. Помните, вчера мы говорили, что «я» — это обозначение, наложенное на основу обозначения. These are the aggregates. Основа обозначения — это наши совокупности. And we saw that the context with which we that we work with are the understanding of the aggregates in terms of the Four Noble Truths. И мы помним, что контекст, в котором мы разбирали совокупности, это был контекст 4 благородных истин. And our discussion of the self is the self in relation to body and mind, if we simplify it. И обсуждая «я», мы обсуждаем его в контексте тела и ума, если мы упростим, конечно. So, first we need to understand and have the basis for imputation. И вначале нам нужно понять, что является основой для обозначения.
That is what we need to establish first in our meditation. Это первое, что мы должны развить в нашей медитации. So we don't have time to go through Four Noble Truths and each of the five aggregates. У нас не хватит времени пройти через все 4 благородные истины и 5 совокупностей. So we will just deal with the first, the body. И поэтому мы остановимся только на первой, теле. And remember, we said that each of the Four Noble Truths has 4 characteristics that it has and 4 that it doesn't have. И как вы помните, говоря о 4 благородных истинах, мы упомянули 4 характеристики, которыми каждая из них обладает и не обладает. So, again, we don't have time to go through all 4. И у нас, конечно, нет времени, опять же, пройти по каждой из 4. But with the body, let us start with the first characteristic, which is that the body is non-static. И относительно тела, давайте попробуем начать с первой характеристики, которая заключается в том, что тело не статично. And we need to understand that non-static has 2 levels of meaning. И нам нужно понять, что вот это не статичность, не постоянство, у него есть у этого термина есть 2 значения. That it changes from moment to moment, Что оно меняется от момента к моменту, and that's a gross or coarse impermanence, это грубое непостоянство. and subtle impermanence or subtle non-staticness is that it is from moment to moment going closer to its end. It's falling apart. И тонкая форма непостоянства – это понимание того, что от момента к моменту тело приближается к своему прекращению или разложению на части. Like that bottle of milk, it is slowly, moment to moment, getting to the point where it will turn bad. Словно бутылка молока, которая от момента к моменту приближается к тому, что срок годности истечет, и она испортится. So, when we focus on our body, it's going to be conceptual. И мы будем концентрироваться на теле концептуально, So there's the category, body. потому что у нас есть категория тела. And there's going to be some sort of, hologram, mental hologram, И у нас будет появляться некая умственная голограмма, that represents our body in our meditation, которая воплощает тело в нашей медитации. whether you are visualizing in front of you or just imagining your own body. Мы можем представлять тело как находящееся вне нас, или как образ, или представлять свое собственное тело. Вот. I mean, obviously, it is a hologram. It is not that you are aware of every cell in your body simultaneously, isn't it? So it Очевидно, is что мы represented by a hologram. Очевидно, что мы работаем с голограммой, потому что мы не способны осознавать каждую клетку своего тела. Это голограмма. And that refers to your body. И, That's how you're focusing on your body. и это относится, то есть объект обозначения это наше тело, так мы работаем, так мы концентрируемся на теле. And what we are focusing on is what we're distinguishing is the characteristic feature of it changing from moment to moment and every moment getting closer to its death, it's falling apart. И мы концентрируемся, различаем характеристику того, что тело изменяется от момента к моменту и приближается к своему разложению на части. And we understand that as true suffering. И мы осознаем, что это является истинным страданием. That's really a drag. Terrible that it's like that. Это ужасно. Okay? Хорошо? So that is the start. That will be the basis for, what should we say? We're going to think in terms of, well, what's the relationship of the me with that? Это будет основой, это будет основой для того, чтобы понять, каким образом я соотносится с этим. Okay, so we'll spend just, 5 minutes, something like that, focusing on this. И мы в течение 5 минут попробуем на этом сосредоточиться. And in meditation, what we do is first you have to analyze and understand, is this the way that the body is? So you have to understand it. И в медитации вначале мы пытаемся понять, действительно ли это тот способ, которым существует тело. And then we discern this characteristic feature of the body. И после этого мы различаем вот эти характеристики качества тела. Right? You call it analytical meditation. What does that really mean? И мы это называем аналитической медитацией. Что это значит?
It means that we discriminate that it's like this and not like that Это значит, что мы различаем, что нечто является тем, чем является, и не является чем-то другим. on the basis of two mental factors. You investigate, and then you roughly, and then you discern very specifically. И мы определяем это на основе двух умственных факторов. Первое – это развлечение, грубое развлечение, после этого концентрация на какое-то развлечение определенной характеристики. Right? I mean, we can use all sorts of lines of reasoning, everything that is affected by causes and conditions changes from moment to moment. Мы можем использовать различные логические цепочки доказательства, например, что все, что создано в контексте причин и следствий, все, что имеет причину, оно изменяется от момента к моменту. So the fact that I eat different things at different times every single day, and I sleep, and I do different types of exercise, and so on, that obviously affects the body. Therefore, the body is non-static, changing from moment to moment. Тот факт, что я ем, сплю в разное время, делаю различные упражнения, влияет на тело, и это подтверждает, что тело не статичный объект, меняющийся от момента к моменту. And everything that is produced by an original combination of causes and conditions, like the meeting of the sperm and egg of our parents, И everything that... things that arise from a И specific cause and И condition, все явления, которые произошли из причин и следствий, такие как, например, встреча сперматозоида и яйцеклетки. meeting of the sperm and egg of our parents, Yeah, I've translated. yeah, if that initial, what should we say, cause that gives rise to it doesn't continue to renew it each moment, then it is slowly going to degenerate. Если в каждый момент не происходит усилия для того, чтобы этот процесс обновлялся, то он начинает как сказать, дегенерировать. It will degenerate, it will go downhill, fall apart, Он начнет распадаться на части, just by nature. That has to, because there's nothing sustaining it, to renew it in each moment. Такова его природа, потому что нет ничего, что обновляет его ежемоментно. Therefore, on that line of reasoning, we conclude that it is non-static. На основе этой логического заключения мы можем понять, что объект является не статичным, не постоянным. So then we try to observe that in the body После этого мы пытаемся наблюдать, как это происходит в теле. with investigation, which means to just look at it roughly. Вначале мы исследуем его, расследуем с помощью грубого, To see that in a rough way, грубо смотрим на него. and then discerning. That's the same word as analytical. И потом различаем, это то же самое слово, которое используется для To слова discern it in detail, аналитический. Мы различаем детали, very specifically. очень специфически. Right? So that's a very active type of mind. И это очень активный способ размышления. The energy is slightly going outwards. Энергия немного уходит наружу. Then you have stabilizing meditation, После этого следует стабилизирующая медитация. in which the energy is going a little bit more withdrawn, И энергия движется, наоборот, немного внутрь. so that you're not actively discerning these details, you're just staying focused on that's the way that the body is, and it is suffering. It's true suffering. Наш ум уже не расследует, как обстоят дела, он просто концентрируется на том, что это то, как обстоят дела на самом деле, это то, как существует тело. Тело — это страдание. And if that becomes weak, that way in which you're holding it, that object, that this is true suffering because of the non-staticness, И удержание, если это удержание объекта, того, что тело страдания, оно ослабевает, then you have to either go through that line of reasoning again if you don't remember it, or if you do remember it, just discern it in that way. тогда нам нужно заново пройти через логическую цепочку заключений или просто сразу же различить необходимую характеристику. That is how you meditate. Так мы медитируем. So you have to know the object that you're focusing on, Необходимо знать объект, на котором мы концентрируемся. right? So it's the body and how it's done through hologram, and what is the distinguishing characteristic Это тело, различные голограммы, как that мы we're focusing on.
это тело, голограмма тела и некие определяющие характеристики, на которых мы различимые характеристики, на которых мы концентрируемся. And how is our attention engaging with it? It's engaging with it with the understanding that this is true suffering. И то, каким образом наше This is a внимание real problem. вовлекается в подобные объекты, осознавая, что они являются страданием, настоящей проблемой. It's a real limitation, isn't it? Что у них есть реальные ограничения, не так ли? That really prevents us from always being able to be at our best, to be able to help others. И эти Because I ограничения, get sleepy and I get tired and all this sort of эти stuff. ограничения мешают нам постоянно They're hungry. наилучшим способом помогать другим, потому что мы у нас возникает или сонливость, или лень, или мы, например, голодны. Okay? Хорошо? That's how you meditate. Так мы медитируем. So now, next, we try to recognize me. Теперь мы пробуем распознать или узнать «я». Now, do we think in terms of me in relation to this body that's changing all the time, has its limitations, Мы пытаемся понять отношение этого «я» к телу, у которого есть ограничения. that, well, but it's always the same me. Me doesn't change. The body is changing. I don't change. It's me. Мы пробуем распознать это ощущение, что я остаюсь таким же, как и был, я не меняюсь, хотя и тело меняется, но я такой же, как и был. And I'm somehow trapped inside this body, which has all these limitations. Я как будто в ловушке этого тела, у которого есть какие-то ограничения. And somehow I have to use it. И я каким-то образом его должен пользовать. But I really wish I could get out of it and not have to be bothered with some sort of body. Но вообще хорошо бы Such из a него drag. как-то выбраться из этого тела, а то от него никакой пользы, одно страдание. Try to identify if we feel like that. And I think that most of us do. И попробуйте различить, а действительно ли вы таким образом чувствуете, потому что я думаю, что большая часть людей именно так это и воспринимает. And as I said, a classic example that's very good for this is when you have a cold and how you relate to how your body feels when you have a cold. И я уже говорил, что классический пример Now, для your этого, nose is running and coughing and all this horrible junk that's going on with the body. That's not me. I don't want to be like that. И классический пример, который я использую, это когда мы простудились, когда у нас, когда мы кашляем, у нас температура, текут сопли, и мы говорим, нет, это не я вот не хочу быть таким. The concept of me is healthy, always, great. Я здоров, Well, this isn't me, у меня and I всегда don't все want this. хорошо, а вот это не я этого не хочу. As if that was somebody else. Как будто это кто-то другой. So, try to recognize this Попробуйте это распознать. object to be refuted. Объект отрицания. Then, having identified this false me, this static, we didn't really get into partless, but static and can exist all by itself and just wants to, get out, be free. So we're going to do. When we have done that, Когда мы распознали, что есть вот это ощущение статичного «я», которое хочет выбраться куда-то наружу, then we have to think of the two possibilities. It either is identical to the body or it's completely separate from the body. а нам необходимо рассмотреть две возможности. Первое – это что «я», оно тождественно телу, и второе, что оно отлично от тела. If it's identical to the body, then the body couldn't change. The body would always be the same, it would always feel the same, and it doesn't. So that doesn't make any sense. Если оно идентично телу, то тогда тело должно быть постоянно одинаковым и не меняться, но это какая-то бессмыслица. And if it were totally separate from the body, Но если это нечто полностью отделенное от тела, then how could we feel anything from the body? как у нас получается чувствовать что-то? Как у нас получается чувствовать тело? I feel hungry or I feel sick. Я чувствую себя голодным или я чувствую, что я болен? How could it really be connected to the body at all? Как вообще это может быть связано с телом? That doesn't make any sense. Это какая-то чепуха. So we go through that type of line of reasoning.
We say that both these possibilities are ridiculous. Мы проходим через это логическое доказательство, понимая, что обе возможности, два этих They способа, don't make они, any sense. в них нет никакого смысла, они нелогичны. And then the conclusion that we make is there's no such thing И заключение, к которому мы as приходим, that type of me, что такого «я» не существует. that type of way of me existing. Такого способа, которым «я» существует, нет. And then we just cut off completely, И после этого мы прекращаем, обрубаем полностью. imagining that. Мы представляем это And we just focus on no such thing. и концентрируемся. Такого нет. And although, when you meditate, your eyes are, open, just looking at the floor И когда мы in медитируем, the кстати, Mahayana manner, наши глаза открыты, они смотрят на пол, это стиль Махаяны, we're not paying attention to the floor. но мы не обращаем внимания на пол. So, and they say, well, nothing appears. Well, obviously, your eyes still see the floor, И когда but говорится, что you're not focused on that at all. You're just totally absorbed in no such thing. И когда говорится о том, что видимости не проявляются, это не говорит о том, что мы не видим пол. Мы, конечно, его видим, но мы не обращаем на него внимания, потому что мы полностью поглощены осознанием того, что такого нет. And eventually, we don't pay any attention to what we see in front of us. И в конце концов мы вообще не обращаем никакое внимание на то, что находится перед нами. It's like, for instance, there is the physical sensation of the clothes on our body, but we haven't been paying attention to that. Как если бы у нас были ощущения от тела, от вещей на теле, но мы не обращали бы на это внимания. If we wanted to pay attention to it, we could, but as we've been sitting here, we haven't been paying attention to that. Мы бы могли обратить на это внимание, но так как мы тут сидим, мы делать этого не будем. So the same thing, you don't pay attention to what your eyes see, the floor in front of you. И, конечно, мы не обращаем внимания на то, что мы видим, то есть на пол. Okay? Хорошо? I know it would have been much nicer to have more time, Конечно, было бы чудесно, если бы у нас было больше времени. but I want to point out a few things in the last minutes that we have. Но в оставшиеся минуты я хочу кое-что прояснить. We had to have understood the location of what's to be negated. That was the here in the sense, the non-static body. Нам было необходимо определить расположение того, что мы будем отрицать. В данном случае это 5 совокупностей или тело. And the basis for negation was conventional self. И основа отрицания – это наше обусловленное «я». And what we were refuting was this impossible way of existing, that it's static and can exist by itself, get out of the body and be in some, paradise. И мы отвергали невозможный способ существования «я», который статично может взять и улететь куда-нибудь в рай. Now, when we are focusing on voidness, Когда мы концентрируемся на пустотности, what's very difficult, of course, is to focus on no such thing. конечно, очень сложно сконцентрироваться на том, что такого нет. So nothing appears, Потому что ничто не возникает. but we understand that it's an absence of this impossible type of existing. И мы должны различать, что это отсутствие невозможного способа существования. So we need to train ourselves to be able to have that type of understanding without saying in our head, no impossible me or whatever. И нам необходимо натренироваться, понимать, что нет подобного способа существования, не проговаривая это в голове, что такого нет. So, you can look and, at the table, no dog on the table. Мы можем посмотреть на стол и сказать, здесь нет собаки на столе. No chocolate in the refrigerator. Нет, в холодильнике нет шоколадки. To try to get that way of perceiving an absence Мы as пытаемся, being an absence of something specific. мы пытаемся понять, что такое отсутствие чего-то конкретного, определенного. Otherwise, you just space out and you're just focusing on nothing with no understanding. Иначе мы просто вырубаемся и начинаем тупо концентрироваться на
каком-то абстрактном отсутствии. And you have to be quite careful here not to make it an implicative negation. И нам необходимо быть нам необходимо быть осторожным, чтобы не превратить это в подтверждающее отрицание. And the example for that would be like we're in the swimming pool. И примером будет, что когда мы, например, находимся в бассейне, And we have jumped into the water, but we're still holding on to the side. мы прыгаем в воду, но при этом держимся за бортик. So it's not that we first affirm, well, yes, there is a me, but I don't exist that way, in this crazy way. То есть мы не подтверждаем вначале, да, вот есть я, но вот оно не существует такими способами. And then while holding on to, but there is a me, so we're holding on to the side of the pool, we're focusing on, that I don't exist in this crazy way. И держась за вот этот вот бортик, мы понимаем, что да, вот я есть, но вот такими странными способами я не существую. You're not holding on to the side of the pool. We're not starting with the self exists like this and like that, but it's not like that. Мы не держимся за бортик, мы не приходим вначале к тому, что я существую вот так, но не существую вот так. See the difference? Видите разницу? It's quite a difference when, in the meditation. И это большая разница в медитации. There's simply no such thing. Просто такого нет. Okay? Хорошо? So, for further meditation, then we need to work with the feelings as true cause of suffering. Для дальнейшей медитации нам необходимо работать с чувством счастья и несчастья как причины страдания. Referring to happiness or unhappiness. С чувством счастья и несчастья. And that's true cause of suffering because we thirst for it, and that I don't want to be parted from that happiness. I want to be parted from that unhappiness. И это истинная причина страдания, потому что мы цепляемся за эти ощущения, мы не хотим быть раздельны с счастьем и хотим отделиться от несчастья. And we desire for that object that we were feeling happy about, and have rejection of that object that we felt unhappy about. И мы испытываем сильное желание к объекту, который причиняет нам счастье, приводит к счастью, и отвергаем тот объект, который приводит к несчастью. And then we grasp for this, impossible me, that I don't want to be unhappy, I don't want to lose my happiness. И мы цепляемся за это невозможно существующее я, что я хочу быть счастливым, я не хочу быть несчастным. So my whole attitude toward happiness and unhappiness is the cause of my suffering, true cause of my suffering. Сам способ отношения к счастью и несчастью является истинной причиной страдания. Then the relationship of the me that's experiencing that. После этого мы думаем об отношении к этому я, которое это переживает. That's dealing with that. Которое с этим. Who is the me that wants to be happy, that doesn't want to be unhappy? Кто это я, которое хочет быть счастливо и не хочет быть несчастливым? Right, and has all these attitudes towards it. И у которого есть все эти отношения. And then in terms of the mind, in terms of the, natural purity of the mind, as true stopping. После этого мы переходим к уму, к чистоте, к изначальной чистоте ума, которая воплощает истинное прекращение. And then the relationship of me and the mind. И отношение я и ум. And then discriminating awareness, our correct understanding, the relationship of me with that. И отношение я и различающего осознавания. And then you work through each of the three levels of the impossible me. И мы in relation to each of these four. So we go through all four with one level of impossible me, all four with the next level, all four with the next level. И мы прорабатываем эти четыре истины относительно трех различных уровней невозможных способов существования. Мы сначала проходим 4 истины с одним уровнем, потом 4 истины с другим, и потом с третьим уровнем. And obviously that's far too much to do in one session. So we accustom ourselves, to each little piece. И, конечно, это слишком много, чтобы сделать за одну сессию, поэтому мы постепенно, кусочек за кусочком, приучаем себя к этому. So this is basic introduction to the how we meditate on the voidness of the self in relation to the Four Noble Truths. И это вводное представление о том, каким образом мы медитируем на пустотность в отношении 4 благородных истин. So let's end with the dedication. Давайте завершим с посвящением. I think whatever understanding, whatever positive forces come from this. Мы думаем, какое все наше понимание и положительная сила, которую мы накопили тем, что
May it go deeper and deeper, Пусть оно становится все глубже и глубже. and act as a cause for all beings to attain enlightenment for the benefit of us all. И станет причиной для того, чтобы все существа обрели просветление во благо всех существ. Okay, thank you very much. Большое вам спасибо. And have fun with this. И вам должно быть весело этим You have to заниматься. enjoy it, Вам должно нравиться, because it is liberating. потому что это освобождает. Thank you. Спасибо. Thank you so much.